on show and introduce the session speaker. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. So it is a great opportunity to introduce the mentor to many students across the region. So it is honor for me to introduce him. So thank you for this wonderful opportunity. Actually, it is not in their agenda. So I volunteer myself to request them to let them allow me to introduce Mr. Sandeep Sabavadi. So you all know that Sandeep Sabavadi is a distinguished chartered accountant. He made inspiring transition from professional practice to full-time farming. Actually, for that, we need a lot of guts to transform our profession to farming. Example, passion for purposeful living and sustainable growth. An accomplished speaker, a mentor, he holds a bachelor degree in commerce and master degree in applied psychology with advanced specialization in positive psychology. I think you are a psychology man. To know the students' psychology. Blending financial expertise with insight into human behavior, he has served a unit as an educator, motivational speaker, and a thought leader, a renowned Toastmaster speaker, and teammate speaker. He is widely recognized for his exceptional communication, leadership, and inspiring presentation. He is also author of the academic book Wild Awake. It encourages readers to unlock their true potential and lead a purposeful, driven life. But with this, actually, this and all, I know him for the last almost 10 years. So 10 years, from the day one, he is very passionate to talk about students and mentoring the students. And I was almost 10 years before, in one of the students' meeting only, I met him. So I think many students get his guidance, and almost I told at the time in our period, Mr. MP Vijay Kumar is our leader at the time. So Bungu MP Mr. Sandeep Sabavadi, he is going to talk the topic Kavidiya Involved. Sir, really we enjoyed the title the Kavidiya Involved. So really we all want to actually நாங்கெல்லாம் வந்து கவிதையா வாழ்றதுக்கு தான் ட்ரை பண்றோம். பட் இந்த வாழ்வியலும் படிக்கிறதும் எங்களை வந்து கவிதையா அலோவ் பண்றது இல்லை. ஸோ ஐ திங்க் ஹவு டு லிவ் கவிதையாய் வாழ எங்களுக்கு வழிகாட்ட உங்களை அழைக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you. On the podium, sorry, ma'am. இனாக்ரல்ங்கிற நீண்ட நெடிய கட்டுரைக்கு பின் it's time for some poetry. The most esteemed regional council member, my dear Anna, A.V. Arun Anna, the past chair people of this branch who have made this branch what it is today, my dearest friend C.A. Vishnu Moheshwaran, who promised me last night that they will finish the inaugural at 11 a.m. His very dynamic team of committee members and my brother from Coimbatore, C.A. Harish, and my dearest student friends. Good afternoon. திருப்பூர்ல பேசுறதுங்கிறதே எனக்குமே ஒரு கொண்டாட்டம். என்னோட மென்டி, என்னோட தம்பி,
மாலன் பாரதி கூட ஒரு கோ ஸ்பீக்கரா இந்த கான்ஃபரன்ஸில் பேசுறதுங்கிறது ஒரு கவிதை. ஸோ தேங்க்யூ திருப்பூர் பிரான்ச் ஃபார் கிஃப்டிங் மீ திஸ் வண்டர்ஃபுல் பியூட்டிஃபுல் மெமரி. This is my third consecutive speech at the state conference in Tirupur. இந்த முறை என் நண்பர்கள் CA விஷ்ணு அண்ட் CA விக்னேஷ் என்னை கூப்பிட்டப்போ ஜெனுவனாகவே எனக்கு சந்தேகம் வந்துருச்சு. நம்ம நல்லா பேசுகிறோன்னு திரும்ப திரும்ப கூப்பிட்றாங்களா, இல்லை திரும்ப திரும்ப கூப்பிட்டாலாவது இவன் நல்லா பேசுவானான்னு பார்ப்போன்னு கூப்பிட்றாங்களான்னு. Despite that doubt, if I am here today, it is because of one beautiful Tamil phrase. காகம் உறவு கலந்து உண்ண கண்டீர். இந்த உலகத்தில் வேற எந்த ஸ்பீஷீஸ் மாதிரியும் இல்லாமல் காகத்துக்கு மட்டும் நீங்கள் சாப்பாடு வச்சிங்கன்னா அது உடனே சாப்பிட தொடங்காது. கத்தி கூவி அதோட உறவுகளை எல்லாம் சேர்ந்து சாப்பிட கூப்பிடுமாம். இந்த அழகான வாழ்க்கை சில ஆழமான அனுபவங்களை எனக்கு கொடுத்துருக்கு. அந்த அனுபவங்கள் இந்த வாழ்க்கையை எப்படி கவிதையாக வாழணும்னு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. And I am here to share those experiences with you. வாழ்க்கையை கவிதையா வாழ முடியுமா? முடியும், if you imbibe these 5 insights that I got from life. The first insight, love the poet. Love the poet. அமெரிக்காவில் டோபிங்கிற ஒரு சின்ன பையன், கருப்பர் இனத்தை சார்ந்த பையன். அவங்க அப்பா ஒரு சாதாரண கார்பேஜ் கலெக்டர், ஓகே, ஒரு துப்புரவு பணியாளர். ஒரு நாள் அவருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் கிடைக்குது. இப்போ ஒரு பிளாக் பீப்புள் வாழ்ந்துட்டு இருந்த கம்யூனிட்டியிலிருந்து தே ஆர் ரீலொகேட்டிங் டு அ கம்யூனிட்டி வேர் ப்ரிடாமினன்ட்லி ஒயிட் பீப்புள் ஆர் லிவிங். யூஎஸில் ஒரு ரூல், நீங்கள் எங்கே வாழ்கிறீங்களோ அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் மட்டும்தான் நீங்கள் மேண்டேட்டரிலி சேரணும். அதனால அந்த டிரான்ஸ்ஃபர் டோபியோட அப்பாவுக்கு மட்டும் கிடையாது, டோபிக்கும். புது ஸ்கூல், அங்கே 98% பீப்புள் வர் ஒயிட் பீப்புள். ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் சூப்பர் ஹையாக இருந்த காலம் அது. அதனால டோபி கூட எந்த பையனும் பொண்ணும் விளையாடலை, ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கல. டோபி வாஸ் ஆல் அலோன். அதனால அவன் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பார்க்கில் பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு வேடிக்கை பார்க்கறது தான் டோபியோட ஒன்லி பாஸ்ட் டைம். ஒரு நாள் அப்படி அந்த பார்க்கில் உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தப்போ டோபி நோட்டிஸ் த ஸ்ட்ரேஞ்ச் சைட். ஒரு வயசான மனிதர் அங்கே நின்று ஹீலியம் பலூன் வித்துட்டு இருந்தார். இந்த when you release that balloon will go up, no? So that helium balloon வித்துட்டு இருந்தார். எவ்ரி now and then ஒரு ரெட் கலர் பலூனை அவர் ரிலீஸ் பண்ணுவார். அந்த பலூன் அப்படியே மேலே போகும். அதை பார்க்குற குழந்தைகள்லாம் எனக்கு பலூன் வேணும்னு அவங்க அம்மா அப்பா கிட்ட அடம் பிடிப்பாங்க. இட் வாஸ் அ மார்க்கெட்டிங் கிம்மிக். இது ரொம்ப நேரம் டோபி வேடிக்கை பார்த்துட்டு உத்து பார்த்துட்டே இருக்கிறத கவனிச்ச அந்த பெரியவர் டோபியை கூப்பிட்டாரு. கூப்பிட்டு உனக்கு பலூன் வேணுமான்னு கேட்டார். ஐயோ வேண்டாம் அப்படின்னா. அப்புறம் ஏதாவது சாப்பிட வேணுமான்னு கேட்டார். ரொம்ப தயக்கத்தோடு இல்லை அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொன்னான். இப்போ கேட்டார், சரி உனக்கு என்னதான் வேணும்னு கேட்டார் அந்த பெரியவர். ரொம்ப தயக்கத்தோட டோபி கேட்டான், அங்கிள் அந்த எல்லோ பலூன் பறக்குமான்? பறக்கும்னார். அந்த ப்ளூ பலூன் அப்படின்னா? ப்ளூ பலூனும் பறக்கும்னார். அப்போ அந்த ஆரஞ்சு பலூன் அப்படின்னா? இப்போ கொஞ்சம் இரிட்டேட்டான அந்த பெரியவர் சொன்னார், இங்கே இருக்கிற எல்லா பலூனும் பறக்கும், உனக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுது. ரொம்ப தயக்கத்தோட டோபி சொன்னான், அந்த பலூன் கருப்பாக இருந்தால் அது பறக்காதில்ல அப்படின்னு. அவன் தயக்கத்தை புரிஞ்சிட்ட அந்த பெரியவர் அவனை கட்டி பிடிச்சி அவன் காதுகளில் சொன்னார், இந்த பலூன் பறக்குமா இல்லையாங்கிறத தீர்மானிக்கிறது அதுக்கு வெளியே இருக்கிற கலர் இல்லை, அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஹீலியம். அதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு கவிதை சொன்னார், இது பலூன்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தக்கூடிய விஷயம் இல்லை, மனிதர்களுக்கும் கூடன்னு சொன்னார். அன்றையிலிருந்து டோபி started loving himself. When he started loving himself, his life changed. இங்க இருக்கிறது மாறினா அங்க இருக்கிற வாழ்க்கை மாறிடுமா சார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நிச்சயமா மாறும். ஆடிட் எவிடன்ஸ் ஒரு காலத்தில்
ப்ளூ பலூன், ஆரஞ்சு பலூன், எல்லோ பலூன், எல்லா பலூன்களும் உயர பறந்துட்டு இருந்தப்போ ஒரு மூலையில் நம்மால் பறக்க முடியுமா முடியாதான்னு முடங்கி கிடந்த ஒரு கருப்பு பலூன் இப்போ உங்களிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறது. I was very blessed. I was very blessed to study in one of the finest schools in India. ஆனால் அந்த ஸ்கூலில் 15% students தான் were from Tamil Nadu, were from South India, sorry. Only 15% students. 85% students were either North Indians or foreigners. And எப்படின்னு தெரியல, by some divine stroke of magic, அத்தனை பேரும் ஏதோ இங்கே திருப்பூர்லலாம் நிறையா ஜாப் ஒர்க் பண்ணுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி ஏதோ ஆண்டவன் ஜாப் ஒர்க் பண்ணுறக்கு யாருக்கிட்டையோ கொடுத்து அவங்கள உருவாக்குனாருன்னு நினைக்கிறேன். All of them will fit that definition of that poem, that chubby cheeks, curly hair, rosy lips, அத்தனையும் அத்தனை பயலுக்கிட்டையும் இருக்கும். And that was a 100% residential school, which means ஒரு நாளைக்கு 10 தடவையாவது நாங்கள் டீச்சர்ஸை மீட் பண்ணுவோம். டாமெட்ரியிலிருந்து கிளாஸ் ரூம், கிளாஸ் ரூம்லேருந்து கிரவுண்டு, கிரவுண்டிலிருந்து டைனிங் ஹால்னு 10 தடவையாவது ஒரு நாளைக்கு we will meet those teachers. மீட் பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த சப்பியா அப்படியே ஃபேராக இருந்த அந்த குழந்தைகளை அந்த டீச்சர்ஸ் அவங்க கண்ணத்தை கிள்ளி that church sweet nonsense, no, that they used to do. எங்களை எதுவும் they will not insult us and all, but எதுவும் கண்டுக்கவும் மாட்டாங்க. ஒரு வருஷத்தில் 4 தடவை தான் அம்மா அப்பாவை பார்க்க முடியுங்கிற சூழலில் அந்த கோல்ட் ஸ்லோப்ஸ் ஆஃப் ஊட்டி பேரண்டல் வார்ம்த்துக்கு கிரேவ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு 10 வயசு பையனுக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த வார்ம்த் நம்மளுக்கு கிடைக்கலன்னா அதுக்கு என்ன காரணம்னு யோசிக்கும் போது தோன்றின விஷயம், ஐ டோன்ட் லுக் குட் இனஃப். ஐ டோன்ட் லுக் குட் இனஃப்ங்கிற விதை ஐ ஆம் நாட் குட் இனஃப்ங்கிற மரமாக மாறுச்சு. ஐ ஆம் நாட் குட் இனஃப்ங்கிற அந்த தாட் reflected in my academic, extracurricular and every other aspect of my life. Until I got into CA, I got in with this, and there டோபிக்கு ஒரு பலூன் விற்கிறவர் கிடைச்ச மாதிரி I met a trekking partner, a psychologist, who one day after learning my challenge asked me, உன்னோட ஃபேவரட் லீடர் யாருன்னு. I said Dr. APJ Abdul Kalam. He asked me, who is your favorite movie star? I said superstar Rajinikanth. He asked me, who is your favorite orator? I said Barack Obama. And then he looked piercingly into my eyes and he asked me, oh, appa avanga skin tone vandu, it didn't stop you from loving them, right? It only stopped you from loving you. அப்படிதானே அப்படின்னு கேட்டார். That day I started loving myself. And what happens when you love yourself? Here I am standing in front of you. நம்ம சின்னதாக இருக்கையில் ஸ்கூலில் படிக்கையில் ஒரு டீச்சரை பிடிச்சா அந்த சப்ஜெக்ட் நம்மளுக்கு பிடிக்கும், கரெக்டு தானே? அப்போது வாழ்க்கையை பிடிக்கணுன்னா ஃபஸ்ட்டு அதை வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற நம்மளை பிடிக்கணும். நம்மளுக்கு டு பி ஏபிள் டு கிரியேட் poetry, you should first love the poet. That is my first realization from life. Love the poet. If you truly love the poet, why will you want someone else to write your poem for you? That brings me to my second realization. Write your own poetry. Write your own poetry. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருமே we are influenced by social media, relatives, friends, society, all of these, which is okay. But somewhere along the way, we have outsourced the task of writing our life to someone else. We have stopped asking what kind of life do I want to live. Instead, we are asking what kind of life will get the most likes and follows. But I was very fortunate to have been mentored by a man who refused to let the world write his poetry. 1970s oda kadasila he qualified CA and ACS. He landed in a key position in a very reputed company in Coimbatore. போதுமான அளவு பணம்,
தேவைக்கு அதிகமான பவர் எல்லாமே இருந்துச்சு. இட் வாஸ் அ பர்ஃபெக்ட் சக்சஸ் ஸ்டோரி. பட் த ப்ராப்ளம், that was not a man who was satisfied with stories. He wanted to turn his life into a poetry. And just like Prince Siddhartha quietly left his palace at night to become Buddha, he left his corporate palace to go and pursue his passion for farming. ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமான மனிதர் அவர். எதெல்லாம் இந்த உலகம் ரொம்ப பெருசுன்னு நினைக்குதோ அதெல்லாம் ரொம்ப சொற்பம்னு நினைக்கிறவர். எதையெல்லாம் இந்த உலகம் dismisses as petty, he considers them precious. பெரும்பாலான நாட்கள் அவரோட அலாம் அவரை எழுப்பாது. அவரோட ஜன்னலுக்கு வெளியே சின்ன சின்ன பறவைகளும் காக்கைகளும் உட்காந்து அவரை எழுப்பும். வெளியே போய் அதுகளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு வைப்பார். அந்த குருவிகள் எல்லாம் சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக பறந்து போகிறது ரொம்ப நேரம் நின்று ரசித்து பார்த்துட்டு இருப்பார். அதுக்குள்ளே அவரோட 4-5 நாய்க்குட்டிகள் வந்து அவரை புரண்டி வாக் போகிறக்கு டைம் ஆயிடுச்சு, இன்னும் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கேன்னு கேட்கும். உடனே ரெடி ஆகிட்டு ஒரு பாக்கெட்டில் பிஸ்கெட்டுகளும் இன்னொரு பாக்கெட்டில் சுற்றி இருக்கிற குழந்தைகளுக்கெல்லாம் முட்டாய்களையும் எடுத்து வச்சுட்டு he'll go into his farm. சந்தீப், நீ தோட்டத்தில் நிறையா நேரம் செலவிட்டேன்னா இந்த மரங்கள் எல்லாம் உன் கூட பேசும்னு சொல்லுவார். அவர் விளைவிக்கிற பொருட்களோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கிராஷ் ஆச்சுன்னா அதுக்காக ஒரு நிமிஷமும் கூட கவலைப்பட மாட்டார். ஆனால் என்றைக்குமே வர்ற குருவிகளில் ஏதோ கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியாச்சுன்னா என்னாச்சுன்னு உட்காந்து அரை மணி நேரம் யோசிப்பார். அவர் கூட இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை அந்த நாய்க்குட்டிகளுக்கோ ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா அவர் உலகமே நாளைக்கு இடிஞ்சு உழுகு போகுதுங்கிற மாதிரி ஓடுவார். If you go and show him the logo of the car he uses, he will not know what brand it is. If you go and show him the logo of the phone he uses, he will not know what brand it is, because none of those matter to him. When I came upstage, Arunana very kindly shared a lot of credentials about me. அவர் ப்ரொஃபைலில் அந்த மாதிரி எந்த அக்கம்ப்ளிஷ்மெண்ட்ஸும் இருக்காது. அவருக்கு ப்ரொஃபைலே கூட இருக்காது. Because his life is totally different. Even this moment, he will not even know that someone will be speaking about him on a stage like this. Even if he comes to know, he will not even bother about it, because his definition of life is different. இதுவரைக்கும் நான் சந்தித்த உள்ளதிலேயே ஹாப்பியஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங் யாருன்னு கேட்டால் ஐ வில் டெல் ஹிஸ் நேம். இதுவரைக்கும் நான் பார்த்த உள்ளதிலேயே அழகான கவிதை அவர். அந்த அழகான கவிதையின் ஒரு சின்ன வரி அவரோட மகன் நான். My father, C.N. Paramasivam, has taught me so many things, the most important of which is never copy anyone's poetry and never let anyone else to write your poem. It is this wisdom that gave me the courage to leap from CA into full-time farming, speaking, mentoring, all of which are considered very unconventional things to do. ஆனால் நீ வாழ்க்கையில் சில விஷயங்களை இழக்கலையா, வாட் இஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னால், இஃப் யூ டேக் அ லிஸ்ட் ஆஃப் 10 of the richest chartered accountants, I will definitely not be there on that list. If you take a list of 10 of the most respected chartered accountants, I may not be there on that list. But if you take a list of 10 of the happiest chartered accountants, I will be somewhere on top. Because very adamantly, I write my own poetry. And I wish that for you. Please write your own poetry. சரி, நானே என் poetry எழுதுறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். But will my poetry get written overnight? That's not how poems happen. One line at a time. வாழ்க்கையும் அப்படிதான். One day at a time. Which brings me to my third realization. Today is poetry. Today is poetry. இன்னொரு சின்ன பையனோட கதை. ஜானுக்கு ஸ்கூலுக்கு போகிறதே பிடிக்காது. டீச்சர்ஸ், பனிஷ்மெண்ட், ஹோம்ஒர்க், டெஸ்ட்டு,
எவன்டா இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்கிற ஒரு கடுப்பில் வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு சின்ன பையன் ஜான். தினமும் he will pray for a miracle. One day ரொம்ப இவ்வளோ ப்ரே பண்ணுறானே அப்படின்னு சொல்லி we should answer that prayerன்னு one angel descended from the sky. That angel asked John, you've been praying so deeply, what do you want? John said, I want to fast forward my life. Angel said, granted. Angel gave him a remote, but angel said, conditions apply. In the remote la fast forward button mattumna irukum, you cannot rewind your life. John said, who on earth wants to rewind? I want forward alone. You go. I am in a hurry. I have important things to do. Angel said, all the best, and vanished. Very hurriedly, John pressed his button, forward button 5 times. Now John was in his higher secondary. In the homework, punishment, adallam illa, he was very happy. But somewhere he felt his elder brother who was in college was having more fun. Parties, love, all of things he considered beautiful in life. Marudiyum he went to his remote, pressed the button 3 times. Now John was in his college. Life was beautiful. It was a fairy tale. Parties every day, road trips. He had a girlfriend. He was head over heels in love with that girlfriend. Life was so beautiful for a few months. Then one insecurity began creeping in. இந்த பொண்ணு இவ்வளோ அழகா இருக்காளே, உண்மையாவே நம்மளை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவாளா, இல்லை வேற ஏதாவது நடந்துருமோ? திஸ் இஸ் நாட் அ ஸ்டேபிள் ரிலேஷன்ஷிப். ஐ எம் டயர்ட் ஆஃப் லிவிங் எவ்ரி டே இன் அன்சர்டனிட்டி. ஐ வாண்ட் டு பி மேரிட், ஹாவ் அ ஜாப், செட்டில் ஃபார் அ ஸ்டேபிள் லைஃப். அகெயின் he went to his remote, pressed the button 5 times. Now John was happily married, had a wonderful job. Life was beautiful for a few months. Then painfully John realized people are different when they are lovers and they are different once they get married. Applies to both genders. Okay, audit evidence, CA Malan Bharati. He will share. People are different when they are lovers and they are different when they get married. Now John came up with a master strategy. நம்ம மட்டும் இருக்கங்காட்டி தானே இவளோட 100% attention நம்ம மேலேயே இருக்கு. If we have kids, her attention will be divided between kids and me. There will be one balance. So again John went to his remote, pressed the button 5 times. Now John had 2 wonderful children, but John painfully realized his wife's attention wasn't divided between kids and him. 100% attention went to kids. Now John felt all alone. He felt kids கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டா அவங்களோட டெய்லி நீட்ஸை அவங்களே பார்த்துக்குவாங்க. My wife's attention will be divided. Again 5 times, kids were now big enough to take care of themselves. His wife's attention was perfectly divided between kids and her. He was super happy. But John realized kids had their needs. iPad, iPod, PlayStation. His bank account was diminishing at a very fast rate. John thought, ayyo, idhe mari pochina, very soon I will become bankrupt. Kids should become big enough to leave the house and earn for themselves. He has a remote, no? Again, 5 times, kids were big, they moved out of the house, income stable. But John realized, அந்த kids நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருக்கையில் இந்த வீட்டில் ஒரு உயிர் இருந்துச்சு. கிட்ஸோட சத்தம், அவங்க கூட சாக்கர் விளையாடுறது, பீச்சுக்கு போகிறது. இப்போ அந்த வீட்டில் இன்கம் எல்லாம் ஸ்டேபிளாக இருந்துச்சு, சேவிங்ஸ் நிறையா இருந்துச்சு, ஆனால் அந்த வீட்டில் உயிரே இல்லையே. Now he was old enough, he was too old to have kids of his own. So John felt, ஒருவேளை நம்மளுக்கு கிராண்ட் சில்ட்ரன் இருந்ததுன்னா வீக்கெண்டுக்கு மட்டும் கிராண்ட் சில்ட்ரன் வருவாங்க, அவங்க ஐபேடுக்கெல்லாம் நம்ம காசும் கொடுக்க வேண்டியதில்லை. ஸோ இட் வில் பி ஒன் worthy bargain. Went and pressed the button 10 times. Now John had 5 grandchildren. They came on weekends. But John painfully realized in the process of fast forwarding his life, John had grown old.
He could no longer run and play with his grandchildren as he played with his children. In the fast forward பண்ற processல John's wife also grew old. One day she died and John was sitting all alone on the beach of a bench, staring at that remote and asking himself, what have I done to myself? All of a sudden, John heard a loud noise. John, wake up! It's time for school! John jumped out of his bed and realized, thankfully, all of this was a dream. The only difference between John and you and me is that John was lucky, it was just a dream. We are constantly fast forwarding life. Sacrifice பண்ணா நாளைக்கு சந்தோஷமா இருக்கலாம், நாளைக்கு கல்யாணமாகும், நாளானைக்கு சந்தோஷமா இருப்போம். But today is poetry. When we don't learn lessons the easy way, life teaches us the hard way. Last year, March 14th was one of the most beautiful days of my life. We launched my book called Wide Awake. Malan Bharati, Lakshmanan Arasu, all of them were working hard for the book launch. Everything was ready. I spoke to you about my father. No, I had written an article about my father in the book. My father did not even have a clue that I wrote it. I planned to show it to him on the day of book launch. And a month before the book launch, my dad had to undergo a surgery. A week before the book launch, we had to shift him from Ganga Hospital on emergency to KMCH. That was the day I realized, வெளியே இருந்து ஒரு ஆம்புலன்ஸை பார்க்கறதுக்கும் ஒரு ஆம்புலன்ஸ்குள்ளே உட்காந்து வெளியே உலகத்தை பார்க்கறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. After ages, I cried that day. That 5-kilometer journey appeared to be the longest journey I've ever undertaken in my life. அன்னைக்கு முடிவு பண்ணேன், இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் நாளைக்கு கொஞ்சம் அன்பு காட்டிக்கலாம், நாளானைக்கு ஒரு ஹக்கு கொடுத்துக்கலாம், ஒரு ஐ லவ் யூ சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னு இந்த தேக்கி தேக்கி வச்சுருந்த அத்தனை அன்பையும் அன்னைக்கே ஒருத்தர் மேலே கொட்டி தீர்த்திரணும் was the lesson that life taught me that day. I planned to show my father that chapter at the institute during the book launch, but hospital bedல அந்த ஐவி டியூப்ஸ் அதெல்லாம் போட்டுட்டு அவர் படுத்துட்டு இருக்கும்போது அவர் பக்கத்தில் உட்காந்து அந்த ஹாஸ்பிட்டலோட அந்த பீப் பீப் சவுண்டோட அந்த தனிமையில் I read his chapter to him because that's the most beautiful poetry I've ever written in my life about the person who is the most beautiful poetry I've seen in my life. One drop of tear rolled down his eyes and that tear gave him the strength to recover, come back. The illness was temporary, but the lesson was permanent. Never postpone showing love. Today is poetry. But let's be practical. Not every line you write is going to be beautiful. சில பேப்பர்ஸை க்ரஷ் பண்ணி தூக்கி வீச வேண்டியது இருக்கும். And that brings me to my fourth realization. It's okay to crush a few papers. It's okay to crush a few papers. 1915ல நியூயார்க்ல இருந்து லிவர்பூலை நோக்கி லூசிட்டேனியாங்கிற ஒரு ஷிப் was traveling, a cargo ship. பாதி வழியில் இருக்கும்போது the captain of that ship, Captain William Turner, took a decision. அந்த ஷிப்பில் இருந்த 4 பாய்லர்ஸில் ஒரு பாய்லரை ஷட் பண்ணிடுங்க to save fuel. It meant their journey will be delayed by 1 day, but the saving in fuel cost was huge. It was worth it. So it was a very rational decision. One of the boilers are shut பண்ணிட்டாங்க. Their journey was delayed by 1 day, but very unfortunately, this decision brought them on a straight line with a German submarine. The German submarine thought this is an enemy vessel. They fired a torpedo. The ship sank. 1,200 people on board this ship died. This was the trigger for Britain participating in the First World War.
in which millions of people died. ஒரு கேப்டன் ஒரு பாய்லரை ஷட் பண்ண ஒரு டிசிஷன் led to the death of 1 million people. What this teaches me is, நம்ம இன்டென்ஷன்ஸ் எவ்வளவு நல்லா இருந்தாலும், நம்ம எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லாக இருந்தாலும், வாழ்க்கையில் மிஸ்டேக்ஸ் ஆர் அன்அவாய்டபிள். If you think maybe சில இன்புட்ஸ் இருந்திருந்தா வில்லியம் டர்னர் could have decided differently, no, அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னால், you need to know about this, which happened in 1992. PepsiCo wanted to capture the market in Philippines. Philippines, they were nowhere on the top 3 cool drink brands. They decided somehow we should capture the Philippines market. They came up with a brilliant marketing strategy. Pepsi caps la numbers print ஆயிருக்கும். On the day, on a particular day of the contest, they will announce the winner. அதில் ஒரு particular number will be declared the winner and they will be given 1 million pesos, which was the Philippines currency. Perfectly crafted marketing strategy. It came to be known as Pepsi number fever. People Pepsi-யை குடிக்கிறதுக்காக வாங்கினாங்களோ இல்லையோ, அந்த கேப்புக்காக they bought Pepsi to collect caps. It became a lottery ticket. Everything was done super perfectly. One technical error. The number 349, which was supposed to be the winning number, got printed in 8 lakh caps. It was supposed to be printed in 8 caps. It got printed in 8 lakh caps. On the day of result, இது தெரியாமலே Pepsi announced 349 is the winning number. Pepsi oda Philippines headquarters சுத்தியும் there were lakhs of people standing with that cap. That is when Pepsi realized, oh my God, we committed a small calculation mistake, technical error. Pepsi announced on national television, this is a technical error. We will not be able to give you million and all. We will give you few $1,000s as compensation. The crowd got angry. They burned the trucks of Pepsi. They had to be shot at. நிறையா மனிதர்கள் அங்கே இறந்தாங்க. Pepsi incurred a liability of $32 billion. Thousands of court cases which went on for years, and the reputation of Pepsi fell down irreparably. நீங்கள் எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லாக இருந்தீங்கன்னாலும், you can never avoid making mistakes in life. All that I got right has brought me to this stage, but who I am off this stage as a person is decided by all the mistakes I committed and the wisdom I gained out of those mistakes. Mistakes are unavoidable. They are a part of writing poetry. Don't be harsh on yourself. It's okay to crush and throw a few papers. That's how every poetry is written. இத்தனை நேரம் ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வாழ்க்கையை எப்படி எழுதுறதுன்னு I was sharing with you on how to write a beautiful poetry. But what if you yourself become a beautiful poetry? How good will that be? Becoming a poetry is not just about how beautiful you live. It is about how deeply you love. That's my 5th realization. Become poetry. Kavidayai Val. In the year 2000, a man named Kevin Hines traveled 1.5 hours by bus and walk to this bridge called Golden Gate Bridge. எதுக்குன்னா, to commit suicide. He was fed up with his life. He wanted to end his life. He traveled for 1.5 hours to go and jump off the Golden Gate Bridge. He jumped. Miraculously, he escaped that 200 feet fall with 3 severe injuries on his vertebrum. வெளியே வந்து, he became an activist for suicide prevention, and his first message to the world was, அந்த 1.5 மணி நேர பயணத்தில் யாராவது ஒருத்தர் என்கிட்ட என்ன ஆச்சு உனக்கு
எல்லாம் ஓகே தானே அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா உடஞ்சு அழுது என்னோட பெயினை அத்தனையும் அவங்க கிட்ட கொட்டியிருப்பேன். ஒன் ஹக் could have saved me from jumping that 200 feet bridge. Now my question to you is this. இந்த கான்ஃபரன்ஸுக்கு ஆன் டைம் வரணும்னு, சிஏவை முடிக்கணும்னு, லைக் ஆல் த ஸ்பீக்கர்ஸ் இன் இனாகுரல் செட், பெரிய பெரிய கனவுகளை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கீங்க. பட் இன் தட் ப்ராசஸ் ஆஃப் ரன்னிங், ஹவு மெனி கெவின் ஹைன்ஸ் டிட் யூ கம் அக்ராஸ்? ஹவு மெனி கெவின் ஹைன்ஸ் டிட் யூ மிஸ் நோட்டிசிங்? ஹவு மெனி கெவின் ஹைன்ஸ் டிட் யூ மிஸ் சேவிங்? From my last 10 years into the field of psychology, I tell you this. நீங்கள் வெளியே பார்க்குற மனிதர்களுக்கும் நீங்கள் வெளியே பார்க்குற வாழ்க்கைகளுக்கும் இங்கே உள்ள இருக்கிற வாழ்க்கைகளுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது. The people you consider the most good looking might be living in a huge inferiority complex about their looks. இந்த சொசைட்டியோட டெஃபினேஷன் படி சாதாரணமாக தெரிகிற எந்த மனிதர்களும் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி பண்ணிக்கிறது இல்லை. People who are defined beautiful are the people who go and do plastic surgery with the hope of becoming more beautiful. I've seen very successful people tell me, Shandeep, I feel like a failure. வெளியே இருக்கிற வாழ்க்கைகளுக்கும் உள்ள இருக்கிற வாழ்க்கைகளுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. Pause, notice the Kevin Hines around you. ஒரு சாதாரண கேள்வி, எல்லாம் ஓகே தானே? That is enough to save lives. நீ சைக்காலஜி படிச்சிருக்க, உங்ககிட்ட பீப்புள் வந்து பேசுவாங்க. யூ ஆர் அ மென்டர், ஸோ பீப்புள் வில் கம் அண்ட் ஷேர் திங்ஸ் வித் யூ. ஹூ வில் கம் அண்ட் ஷேர் தியர் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ட்ரபிள்ஸ் வித் மீ? ஹவு கேன் ஐ சேவ் பீப்புள்? இஃப் தட் இஸ் யுவர் கொஸ்டின், தென் மை ஆன்சர் இஸ், இஃப் யூ ஹாவ் அட்மோஸ்ட் லவ் இன் யுவர் ஹார்ட், that love will get reflected in every single thing that you do. Magic will happen automatically. அதை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த இடம் this building, Tirupur branch of ICAI. Last year, state conferenceல பேசி முடிச்சுட்டு when I went down, one student came and she wanted me to sign my book Wide Awake for her. As I was signing it, she told me, sir, ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கள் அப்பா இறந்துட்டாரு. I decided to quit CA. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வீட்லேயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, வா கான்ஃபரன்ஸ்க்கு, if you come with us you will meet a lot of people, it will be niceன்னு சொல்லி என்னை கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க. Something you shared in your talk stayed with me. I decided, no, I will not quit CA. I will qualify CA and go keep my membership certificate in front of my father. I will qualify not for me, I will qualify for him. She came and told me. I didn't share anything earth-shattering on that day. Whatever little I shared it with utmost love. So, becoming poetry is all about living with a huge heart of love. Now that I have shared my 5 realizations, I have a question for you. இந்த 5 realizations-ஐயும் ஆல்ரெடி பின்பற்றி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது யாருன்னு தெரியுமா? Any guess? குழந்தைகள், children, am I right? Now my question to you, weren't you a child once upon a time? ஒரு காலத்தில் இந்த 5 ரியலைசேஷன்ஸ் படி வாழ்ந்துட்டு இருந்த ஒரு குழந்தையாக தானே நீங்களும் இருந்தீங்க. Somewhere along the way, chasing these aspirations, trying to live a successful life, we forgot to live. But the beauty is, தொலைஞ்சது அத்தனையும் தேடினா கிடைக்கும், மறந்தது அத்தனையும் ஞாபகப்படுத்தினா ஞாபகம் வரும். நடக்க நடக்க பாதை தோன்றும், எழுத எழுத கவிதை உருவாகும். கவிதையாய் வாழ், அன்புடன் அன்பை விதைத்து பேரன்பை அறுவடை செய்யும் உங்களில் நான். Thank you so much. Love you all. Thank you. Thank you so much. Love you all. Over to the incidents. Thank you, sir. A poem doesn't end with its last line. It
continues in the heart of its readers. Likewise, your words will continue to inspire us beyond the session. Thank you, sir, for showing us how to truly live like a warrior. Yes. Now, we have special technical lucky draw. One examiner will be selected on a random basis.